Kagem.
ئێوارە باش میوانانی ڕێوڕەسمی خەڵاتی جیهانی شیفا گەردی سەرۆک فرانسوا ئۆلاند سەرۆک کۆماری پێشووی فەرەنسا میوانی قەدرگرانی تۆڕی میدیای ڕوودا و گەلێک خێراتن دۆستان و میوانانی ئێمە لە کوردستان لە عێراق لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهان بەخێر بێ. Good afternoon, ladies and gentlemen. We would like to welcome you to the first Shifa Gardi International Award Ceremony. We would also like to welcome our distinguished guest, the former French President, Mr. Francois Hollande, and all the other distinguished guests from Kurdistan, Iraq, the Middle East, and rest of the world. هەموو ئەم ئێوارەیە لێرە کۆبووینەتەوە بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی ئەو شەهیدانەی ئەو ڕۆژنامەوانانەی کە لە ڕووماڵی شەڕی داعش و گەیاندنی بەدکاریەکانی خەلافەتی ئیسلامی بە جیهان و مرۆڤایەتی. هەندێک لەو ڕۆژنامەوانانە کە گیانیان بەخت کرد ئەمانن لە پشتی سکرینەکە لێرە دەیان بینن. یەکێکیان شیفا گەردیە ئەو خەڵاتەی ئەمڕۆژ هەر بە ناوی ئەو کرا. We are here today to honor journalism and journalists all around the world, especially those who put their lives at risk covering one of the most horrible wars in modern history, the ISIS war. The pictures we see here today of the journalists are unfortunately those who lost their lives in duty, Shifa Gardi being one of them, and as a result, this ceremony has been named after her. بۆ گیانی خۆبەختکردووی ڕۆژنامەوانەکان ڕۆژنامە نووسەکانی شەڕی داعش بۆ هەموو ئەوانەی بەرەنگاری چەکداری داعش بوونەوە داعشیان تێکشکاند تکایە ساتێک بە پێوە ماتەم ڕاگرن. Let's take a moment of silence in honor of the fallen. گەلێک سپاس. Thank you. ستافی تۆڕی میدیای ڕوودا و زیاتر لە 3 مانگە خەریکی ئامادەکارین بۆ ئەم ڕێوڕەسمە. هێمن لەهۆنی سەرۆکی کۆمیتەی ئامادەکاری خەڵاتی جیهانی شیفا گەردی لەسەر ئەو ئەرکەی ڕۆژنامەوانەکان لە پێناویدا گیانیان بەخت کرد قسە ئاکات. Rudao has been putting extensive work to prepare this event today with Mr. Hemen Lihoni, the head of preparation committee of the award ceremony and the head of Rudao Digital Media. Please welcome Hemen Lihoni. Bonsoir, bienvenue, Monsieur le Président Hollande. بخيراتني ميوانا برزكانا كين بخيراتني خانوادي شيء شفاء كين السيدات والسادة ضيوفنا الكرام نرحب بكم أجمل الترحيب سعيد يار مسافر لرمز hoş geldiniz değerli konuklar distinguished guests ladies and gentlemen it's a great honor and privilege to welcome you this evening to the first annual Shifa Gardi Awards ceremony. I thank you all for being with us today, which emphasized your respect for media and journalism. 2 years ago today, our dear colleague Shifa Gardi lost her life trying to tell the story as it was. Shifa was a journalist in every sense. She was the anchor of a daily show, but her unshakable belief in hard evidence and research took her to the field to see things with her own eyes. This made Shifa Gardi's show Focus Mosul a major source of information on the final days of war on ISIS in Iraq. As Rudao Media Network said on her day of her death, Shifa Gardi broke the male-dominated journalism in Iraq. Shifa was not alone. That same year,
8 other journalists were killed in Mosul too. So we are also here today not to forget those who lost their lives reporting the truth. We should also pay respect to all the victims of the ISIS and those who sacrificed their lives to make our world a peace-loving place. I can say that in bravery and courage, these journalists who have covered the war in Iraq and Syria are equal to the Peshmerga soldiers and all those who lost their lives on the front line. And now, the best tribute to those brave journalists is to carry on the torch and make sure free press is not suppressed through killing or any other method. All journalists must know that they are in the same boat, and we have to steer together toward a world where journalists can work, write, report in full freedom. As journalists, we risk our lives, we get killed, we get kidnapped, we face harassment, and sometimes it's called fake news. But as late Mary Colvin said, war reporting is still essentially the same. Someone has to go there and see what is happening. Thank you very much, and welcome again. سپاس. Thank you. 25 فبرواری شیفا گردی چووە مووسڵ لەوێش بۆ چاڵی خەفسا. شیفا گردی دەیویست ئەو تاوانانە ئاشکرا بکات کە لەسەر دەستی داعش لە چاڵی خەفسە بە تایبەتی کرابوون. چاڵەکە بە ناوی چاڵی مەرگ ناوەبرا. داعش خەڵکی زۆری بە کۆمەڵتیادا کوشت بوو. لەو سەروبەندەی مووسڵدا شیفا گردی بەرنامەیەکی هەبوو ناوی فەوکەس مووسڵ بۆ هەندێک ڕۆژ دەچووە ئەوێ بۆ ئەوەی بە زیندویی هەندێک وێنەی پاشماوەی دەستی داعش نیشان بدە. لەو ڕۆژانە لەگەڵ فەرماندەیەکی هێزە ئەمنیەکانی عێراق چووە سەر چاڵەکە ڕۆیشتن نزیک بوونەوە. فەرماندەکە هەندێک هێزی ئەمنیشی لەگەڵدا بوو. فەرماندە ئەمنیەکەی عێراق پێی لە سیمی لۆغمێکی جێماوی داعشگیر بوو تەقیەوە دنیا خراپ بوو. فەرماندە سەربازیەکە خۆی گیانی لەدەستدا 5 پاسەوانی شیفا گەردیش هەر لەوێ گیانی لەدەستدا. وێنەگرەکەی ڕووداویش یونس مستەفا ئەویش خراپ بریندار بوو. چیرۆکی ژیانی شیفا گەردی کورتە بەڵام پڕ کارەساتی مەینەتباریە وەکو مێژووی کوردستان لە دۆکیومنتاریەکی کورتدا ئێستا ئەیبینن. Shifa lost her life on February 25, 2017 in Hafsa sinkhole in the city of Mosul when she was reporting on the ISIS mass murder as part of Focus Mosul, a program she was presenting during Mosul offensive. On that day, the commander who was speaking to Shifa stepped on a landmine planted by ISIS, which killed him, Shifa Gardi, and 5 Iraqi soldiers. The story of Shifa Gardi's life is short, but filled with important events depicting the hardships of the Kurds. A documentary will be shown about her life. رنگی هاون آراسی پگهنداشی لناف موسل تینه کرن. Shifa Gardi was born in Kurdistan in 1986. Her family had suffered years of oppression under the former Iraqi regime. They lived a life of hardship and often as refugees. Though she came from one of the most beautiful parts of Kurdistan, Shifa saw little of the environment her family had lived for generations. War forced her family, as did many others, from one place to another. Shifa attended elementary school in the town of Basirma near Erbil and finished high school in Harir, where she was involved in student activities and became a member of the student union. She graduated from the Department of Computer Science at the Erbil Technical Institute in 2006
After graduation, she found a job as a news anchor at the newly established Zagros TV. ئەمە چی وای لە تۆ کردو لە کۆمەڵگایەکی داخراوی وەکو ئێمەیە کچێک وەکو ئەستێرێک دەرکەوی و بتەوێ بگەشەیتەوە کێ هاندەرتە کێوەت لێ ئەکا کە تۆ بیتە پێشەوە ئەویش هەمیشە ناوی باوکو و دایکی ئەهێنا بەتایبەت باوکی ئەوێت باوکم زۆر لە پشتمە. In 2009, she joined the Institute for War and Peace Reporting and with a team of young reporters published a daily newspaper on the elections. يلا شيفا. اسمك حلو. 3 years later, in 2012, a new chapter in Shifa's life began. Rudao Media Network was founded as a major news organization. Shifa was one of the first journalists to join the network, and she arrived with unbridled ambition. She was trained by professional broadcast journalists, and she excelled from the very first day. وهو صوت نسائي جميل. لأنه مذيعة الأخبار يجب أن تملك صوت. كيف شكله هيك؟ هيك كيف؟ هيك؟ Less than a year later, and on the launch day, Shifa became the face of Rudao TV and presented the first news bulletin in May of 2013. Working in the newsroom nurtured Shifa's love for media work. She pursued journalism studies and in 2014 received a bachelor's degree in journalism from Saladin University in Erbil. Shifa soon became a household name at home and abroad. Shifa was courteous to friends and strangers alike, and in her line of work she was driven by an immense respect for quality of work, objectivity and time. Recognizing her leadership skills, Rudao Television promoted her to run the output department. She was put in charge of all content that aired on radio and television. She took on this daunting task and huge responsibility with vigor. By the second half of 2016, a massive military operation by Iraqi, Kurdish and allied forces against ISIS in Mosul dominated the world news. Shifa Gardi was long prepared for this day. She embarked on covering the war and its aftermath, and she designed her own special program, Focus Mosul. شیفا گردی در برنامه فوکس موصل دا بگرافیکو دا تاینو هورگلیان سر موصله اشکره دکم و دگل شارزین سربازی و استراتیجی وان زانیاریان شروع Focus Mosul combined field reporting with in-house interviews with men in uniform, victims and eyewitnesses. Attention to detail, research and her passion for the job made her show a big hit. Shifa never lost sight of the human side of this devastating war. She walked side by side with soldiers into the battlefield, and she stood on the road to meet women and children who fled the violence under fire. A mass grave in the outskirts of Mosul was of particular interest to her. Khasfa was a deep natural pit, which ISIS militants had turned into a mass grave for hundreds of people killed in cold blood. On February 25, 2017, Shifa was led by a group of Iraqi fighters to the site.
She had finally found the story she had been pursuing for days. But no sooner had the camera started rolling than one of the fighters stepped on an ISIS roadside bomb. شفا 3 متر لو من دور بو بانگ بكر شفا 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 جوابي نو. Shifa Gardi's time ended there. She died instantly in the explosion. The death of Shifa Gardi broke the heart of a nation, and the community of journalists lost one of their brave members. شەڕی داعش شەڕێکی سەختی خوێناوی خەتەرناک بوو. چەکداری خەلافەتی ئیسلامی هیچ بنەما و بەهایەکی مرۆییان ڕەچاو نەدەکرد. هەرچی کەوتووەتە دەستیان مەگەر بە موعجیزە کوشتویانە. ڕۆژ نامەوانەکان ئەو کارە خراپ و دژوار و دڕندانانەی داعشیان دەگواستەوە. داعش بەرامبەر بە ڕیپۆرتەر ڕۆژنامەوانەکان زۆر دڕندە بوو. لە ڤیدیۆکاندا دەتان بینین لێی دەدان سەری دەبڕین ئێهانەی هەموو مرۆڤایەتیە کرد. زۆر ڕۆژنامەوانی شەڕی داعش خوێناوی بوو بۆیان گیانیان لەدەستدا. ئێستا ڤیتیەک دەبینن باسی لە خۆبردوویی و ئازایەتی ڕیپۆرتەرەکانی شەڕ دەکات. ISIS war was one of the most inhumane ones in modern history, since they were violating all human values and principles with civilians and disregarded all the rules of war. Many journalists during ISIS war suffered from torture, captivity, and countless were murdered. A VT will be shown about this. Iraqi journalist Ammar al-Wa'ili and his crew came under fire. He was injured. The bullet hit his GoPro camera. It was a reminder that the messenger is a target. The ISIS war in Iraq and Syria is one of the best documented conflicts in modern times. The two countries had already faced sectarian violence and civil war, and the ISIS war further crippled the volatile situation. People's lives and their desperation is well reported. That is thanks to local and foreign reporters. This coverage has come with a heavy price. And more often than not, it was a close call. For Rudaus Hunar Ahmad, this was one of those moments near Mosul. Some died in the line of duty. Others have gone missing. Since the start of the war in 2014, at least 21 journalists have been killed in Iraq and 64 others in Syria. Some of them were killed covering the ISIS war. American journalist James Foley was kidnapped in 2012 in Syria and was killed in 2014 by ISIS. American-Israeli journalist Stephen Sotloff was kidnapped in 2013 by ISIS and was killed a year later in Syria. Japanese journalist Kenji Goto was kidnapped in 2014 and killed in 2015 in Syria. French journalist Stéphane Villeneuve and his Kurdish fixer Bakhtiar Haddad died in an explosion in Mosul on June 20, 2017. Their French colleague Véronique Robert
later died from injuries she sustained in the explosion. It was the single deadliest attack against journalists in Mosul. Cameraman of the Erbil-based Kurdistan TV, Mustafa Saeed, was killed in 2016 while covering the war in Mosul. Rouda reporter Farhad Hamo was kidnapped in 2014 by suspected ISIS militants in Syria. His fate still remains unknown. In covering the war, its endless bombings and destruction, reporters have risked death every day. Some, like Rouda Shifa Gardi, still found hope in the midst of conflict. Her hope manifested itself in small gestures, finding a shelter for an injured rabbit she rescued from Mosul. رومالی شەڕی داعش سەخت بوو، قورس بوو بۆ ڕۆژنامەوان چوونە ناوبەرەی جەنگ گیانبازی بوو لەگەڵ ژیانی خۆیان. هەندێک لە کەناڵەکانی میدیا دەیان ویست پێی بڵێن شەڕی جیهانی سێهەم لەسەر شێوازی ڕووماڵی سەرکەوتوو یا چیرۆکی سەرکەوتووی میدیایی لە شەڕی داعشدا دیسان مەبەستمە سەرنجتان بۆ سەرم سکرینە بێت. Covering the war was a difficult task. It was named the Third World War by many media outlets. A media success story of covering the war will be shown. The fall of vast swathes of Iraq and Syria to ISIS was the biggest and most shocking event of 2014. Covering the rise and fallout of the ISIS war was extremely difficult for media outlets. Journalists faced a wealth of challenges. Gaining access to the conflict zone was one of them. ISIS began portraying life under its rule through its own media outlets. It was almost impossible to accurately report on the lives of millions residing in ISIS-held areas. The active front line between ISIS and its opponents stretched hundreds of miles, too big to cover comprehensively, too complex to digest. At times this was a war between conventional armies, at other times more unconventional. Suicide bombings and ambushes occurred all too often. The nature of the violence posed a direct threat to the lives and work of journalists. Iraqi and Syrian Kurdistan became a battleground, a nightmare for its people, but also a frightening new environment for the region's media, pushing the limits of professional reporting. Rouda Media Network seized the responsibility to cover the story from a host of different angles. It did not lose sight of this responsibility, even as the war raged across vast areas, or when the violence was confined to the narrow streets of Mosul's old city or Syria's Baghost. Rouda reporters tracked the war, village by village, city by city. The objective remained clear. Rouda had a responsibility to share this story with its audience across the globe. As it uncovered the human story and pursued each military advance across its TV and digital platforms, Rouda also live-streamed events on social media, unique among its peers. One world, one source. This was Rouda's slogan for its Mosul coverage. Regional and international media outlets relied heavily on Rouda's content from the front lines, in the ravaged cities, and the desperate camps. TV, radio, and print outlets around the world eagerly followed Rouda's updates. News agencies like AFP, the Associated Press,
and the European News Exchange, ENEX, covered the conflict through Rudao's eyes. ENEX, a family of 56 outlets including Rudao, praised the network's coverage. Rudao media teams have covered extensively and very professionally the advance of the Iraqi army units to retake ground from IS. Rudao teams were always at the front line in covering Iraqi efforts to retake Mosul and other key cities. German journalist Wilfried Huber of Kölner Stadt-Anzeiger applauded Rudao's clear and frank perspective. There are few places in the world that can top the news agenda like the Middle East, he said. The information released is very vague, making it difficult to get the truth. In this vague environment, the Kurdish news channel Rudao has become an important source. داعش و ڕفتاری چەکداری داعش سەبارەت بە ژن و کچان بە تایبەتی ڕۆژنامەوانیش کارەسات بوو مەرگەساتێکی خراپ بوو. چەکداری خەلافەتی ئیسلامی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا تاوانی زۆر خراپ و کەموێنەیان دەرهەق بە ژنان تۆمار کرد بە تایبەت ژن و کچانی کوردی ئێزدی. هاوکات لەسەر و بەندی جەنگی داعشدا ژنانی ئازا کارامە لێهاتوو دەرکەوتن ئەوانەی لە بەرەکانی جەنگدا ڕیپۆرتەر بوون. ئێستا لەم ڤیدیۆدا کۆمەڵێک لە ژنە ڕۆژنامەوانەکان دەبینن ئازا بوون لێهاتوو بوون ڕاستی بەرەکانی جەنگیان دەگواستەوە. ئەم ژنانە هەموو مستەحەقن خەڵاتی جیهانی شیفاگەردی وەرگرن بەڵام لیژنەی دادوەری ئاخرجار دەبێ یەکێک هەڵبژێرێ. ئێستا توانای ژنەکانە بینن. Many women suffered tremendously from the ISIS war. A lot of competent and intelligent female journalists emerged during the war. The women appearing in this VT were all seen by the Shifa Gardi Award Assessment Committee. They were all worthy of winning this award, but only in one condition, was to attend this ceremony. This is why most of them couldn't be with us today. In this VT, we will see the competence of some female journalists while covering the war on ISIS. The date is June 2014. Iraq's second largest city of Mosul is in mayhem. ISIS has taken control of the city. Many residents have fled. The armed forces have collapsed. Security is no more. This city would soon become the epicenter of a prolonged war. The US-led coalition, Iraqi forces and Peshmerga, joined forces to fight the ISIS militants. ISIS locked the city, declared a caliphate, and imposed its own version of the law. It fell to journalists to give a voice and a face to this story. Press tags no longer offered the protection reporters once enjoyed. They too became targets. But this did not stop them from reporting the unfolding events. Reporters from across the world began filing their stories on this major event. And there's 2 IS drones. Civilians missing in the conflict became the focus for many journalists. Only a female reporter could hold the hands of terrified women and give her reassurance when her own life is on the line. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay. Sky News correspondent Alex Crawford reported from the heart of the conflict. She embedded with Iraqi forces in order to bring the audience the story of this war. One assignment once brought her too close to a deadly explosion in Mosul. Go into the side. The violence designed to terrorize did not distract her from reporting on the lives destroyed and the dreams abandoned. The challenge of war reporting was even more life-threatening for CNN's Arwa Damon. She and her crew were caught in the crossfire between Iraqi forces and ISIS militants. Car bombs. The house in which they took cover for several hours soon became the front line. They spent a terrifying night until rescued the next day. In there.
Female war reporters followed the news to where it was happening. They shuttled between Iraq and Syria. They challenged social restrictions and red lines. American journalist Clarissa Ward reported on the bloody civil war in Syria at the mercy of Russian and Syrian bombardment. Do you honestly say that nobody who was in that house had the intention of attacking the West? CBS correspondent Holly Williams also reported on both Mosul and Raqqa, two central ISIS cities. This place used to be a landmark in a peaceful city. Then ISIS turned it into a killing field. Hello, I'm Yelda Hakim. The BBC's Yelda Hakim, like Rudal Shifa Gardi, reported both from the studio and in the field. These Kurdish forces are essentially the only ones fighting IS. But the big question is, what are they fighting for? Rudal Shadia Rasool also reported on the ISIS conflict in Kurdistan and Iraq, especially during the ISIS October attacks against Kirkuk that went on for around 2 days. She showed exceptional courage as the street fighting unfolded. For Shifa Gardi, the story went beyond the daily battles. Perhaps the only daily television program about Mosul was Shifa Gardi's Focus Mosul. She opened up the untold stories of ordinary people. Shifa lived her passion for journalism, and she died chasing the truth. ما بەست لە خەڵاتی شیفا گەردی چییە کە ئەمەیە بۆچی تۆڕی میدیای ڕوودا و بڕیاریدا ئەم خەڵاتە دروست بکرێت وەڵامیان پرسیارانە لە گوتاری ئاکۆ محەممەد بەڕێوەبەری گشتی تۆڕی میدیای ڕوودا وەردەگرم. The founder and CEO of Ruda Media Network, Mr. Ako Muhammad, will explain the meaning of Shifa Gardi Award and why it was established. بەڕێز سەرۆک فرانسۆ هۆلاند سەرۆکی پێشووی فەرەنسا بەڕێزان میوانە بەڕێزەکان ڕۆژنامەوانانی خۆشەویست بە ناوی تۆڕی میدیای ڕوودا و بە خێرهاتنتان دەکەم بۆ ڕێوڕەسمی خەڵاتی جیهانی شیفا گەردی زۆر سەربڵندین بە ئامادەبوونتە ئامادەبوانی بەڕێز سەرۆک هۆلاند جێگەی ستایش و پێزانینی ئێمەیە کە ئێوە لێرە ئامادەن بەڕێستان بە بڕیارێکی ئازایانە بەشداری کاریگەری فەرەنساتان لە هاوپەیمانی دژی داعشدا ڕاگەیاند و بەرگری ئازایانەتان لە ئازادی کرد هەروەها گەلی کوردستان وەک یەکەم سەرۆک لێرە لە کوردستان لەگەڵ سەرۆک بارزانیدا و هەروەها لە سەنگەری پێشەوەی پێشمەرگە قارەمانەکاندا ئێوەی لە دژی داعش بینی بڕیارەکەی بەڕێستان لە بەشداریکردن لە شەڕی داعشدا ورد و دروست بوو وەک نیشانگری ورد و بەنێوبانگی فڕۆکەوانە فەرەنسیەکان لە شەڕی داعشدا زۆر بەخێر بێن ئامادەبوانی بەڕێز یەک هەفتە دوای شەهیدبوونی شیفا گەردی ئەنجومەنی بەڕێوەبەرانی ڕوودا و بڕیاریاندا خەڵاتێک بە ناوی ئەوەوە بۆ ڕێزلێنانی ئەو ڕۆژنامەوانە دابنێت کە ڕوبەڕووی سەختی دەبنەوە لە کاتی ڕووماڵی ڕووداوەکان و هەروەها گواستنەوەی زانیاریەکاندا خۆشحاڵین کە ئەو بڕیارە بە ئامادەبوونی ئێوەی بەڕێز لە ڕێوڕەسمێکی بەو شێوەیەدا جێبەجێ دەبێت دڵخۆشین کە ناوی ئەو ڕۆژنامەوانە ئازایە دەبێتە خەڵاتێک بۆ هاوکارەکانی لە هەموو جیهاندا پشتیوانی ئازادیکاری ڕۆژنامەوانی بەشێکی گرنگ بوو لە خواستی شیفا ئەرکێکی تۆڕی میدیای ڕووداویشە کە پشتیوانی کاری هاوپیشەکانی بکات لە هەموو جیهاندا بڕیارەکە ئەو کات ئەوە بوو خەڵاتێکی جیهانی ساڵانە بێت بۆ ڕۆژنامەوانانی هەموو جیهان بێت بەڵام ڕێوڕەسمەکەی لە هەرێمی کوردستان بێت لە ڕاستیدا لەو سەدەیەدا زۆرترین ڕۆژنامەوانی جیهان لە شەڕی داعشدا گیانیان لەدەستدا ئەو خەڵاتە لە کوردستاندا
دەبێتە بیرهێنانەوەیەکی ساڵانەش بۆ ئەوانەی لە شەڕی داعشدا گیانیان لەدەستدا. هەرچەندە ئێمە هیوادارین شەڕ لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و هەموو جیهاندا کۆتایی پێبێت و خەڵاتی ساڵی داهاتووی شیفاگەردی بۆ کاری بنکۆڵکاری ڕۆژنامەوانی ئینڤستیگەیشن جۆرنالیزم بێت، بۆ ئەو کارانە بێت کە لەسەر پاراستنی ژینگە و پاک ڕاگررتنی ئاو و هەوا و کاری مرۆڤانە بن. بەڕێزان، تەماشای ئەو سکرینە و ئەو وێنانە بکەن کە لەو هۆڵەدا هەڵواسراون. ئەوانە هەمویان شەهیدە هاوپیشەکانی ئێمەن. ئەوانە تەنیا بۆ یەک ئامانج لە هەموو لایەکی جیهانەوە هاتبوون بۆ ئەوەی زانیاریەکان ڕاستیەکان لە شوێنی ڕووداوەکانەوە بگوازنەوە. هیچ ئەوانە بۆ گواستنەوەی ڕاستیەکان چۆبوون، هەموو ئەوانە بۆ گواستنەوەی ڕاستیەکان چوبوونە ڕووماڵی جەنگ و شوێنی تاوانەکانی داعش بەرامبەر بە خەڵکی سیڤیل. کاتێک بیر لە ئامانجیان دەکەینەوە و کاتێک تەماشای قەڵەم و کۆمپیوتەر و کامێرا و مایکەکانیان دەکەین، دەزانین بۆ گواستنەوەی ڕاستیەکان هاتوون و لە پێناو ئازادی و بەرگەریکردن لە پیشەیی کارکردنی خۆیاندا گیانیان لەدەستدا. بەپێی هەندێ ئامار لە هەندێ ڕێکخراوی جیهانی ژمارەی ڕۆژنامەوانانی شەهید لە شەڕی داعشدا 85 ڕۆژنامەوانە، بەڵام بەپێی ڕێکخراوەکانی ئەو ناوچەیە ژمارەکە زۆر لەوە زیاترە. داعش دوژمنی ئازادی بوو، لەبەرەوەش زۆر دوژمنی ڕۆژنامەوانان بوو. ئەو دوژمنایەتی خۆشی زۆر جار بەسەر بڕینی ئاشکرا پیشانی هەموو جیهان دەدا. ئێمە دەمانەوێت ئەو خەڵاتە ببێتە بیرهێنانەوەیەکی بەردەوام بۆ ئەو ژمارە زۆرە لەو قوربانیانەی ئەو ماوە سەختەی کاری ڕۆژنامەوانی. لەبەرەوەش داوا لە هەموو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان هاوپەیمانی دژی داعش ڕێکخراوە ڕۆژنامەوانیەکانی ناوچەکە و جیهان دەکەین خاوەندارێتی ئەو خەڵاتە جیهانیە بکەن بناوی شیفاگەردیەوە. ئێستا دوو هاوکاری فەرەنسی لە تەلەڤیزیۆنی فرانس 2 لەگەڵ ئێمەن لەو ڕێوڕەسمەدا. ئێمە لەو باوەڕەدەین ئەوانیش هەمان هەستی ئێمەیان هەیە کە دەبێت ئەو قۆناغە سەختەمان لە یاد بێت و خەڵاتی شیفاگەردی دەکرێت ڕێگەیەکی باش بێت بۆ بیرهێنانەوەی بەردەوام، چونکو ئەوانیش لە شەڕی داعشدا لە مووسڵ ڤێرۆنێک ڕۆبێرت پەیامنێری تەلەڤیزیۆنەکەیان لەدەستدا. چەند ڕۆژنامەوان و کەسێکی دیکە لەو ڕێوڕەسمەدا لەگەڵ ئێمەدان کە هاوکار و کەسانی ڕۆژنامەوانیان لەدەستداون. دەکرێت لە ساڵانی داهاتوودا خەڵاتی جیهانی شیفاگەردی بکەینە دەرفەتێک بۆ گفتوگۆکردن لەسەر چۆنیەتی پاراستنی زیاتری ڕۆژنامەوانان لە کاتی شەڕدا. ئێمە ئامادەین بۆ هەر جۆرە کارێکی هاوبەشی جیهانی لە پێناو ئەوەی خەڵاتی شیفاگەردی ببێتە پشتیوانی ئازادی و پاراستنی سەلامەتی ڕۆژنامەوانان لە هەموو جیهاندا. بەڕێزان، لە ڕاستیدا پرسە و خەمگینی نەتەوەی کورد هەموو گەلی کوردستان بە شێوەیەکی سەرتاسەری بۆ شەهید شیفا لە کاتی شەهیدبوونی ئەوەی گیاندا ئاستی مانەوەیەکی هەمیشەی لە یادەوەری کورد و مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردستاندا. هەروەها لەسەر ئاستی جیهانیشدا هەر ئەوەندە بەسە کە ئاماژە بۆ ئەو بکەین ئەگەر سێرچێکی ناوی شیفاگەردی بکەی تەنیا بە ڕێنووس و شێوە ئینگلیزی و عەرەبیەکەی ئەوە زیاتر لە 270,000 لاپەڕەی نووسراوت دێنە بەردەست لە ئینتەرنێتدا، جگە لە هەزاران لاپەڕەی دیکە بە زمانەکانی دیکە. بەڵام بەداخەوە گیان لە دەستدان و شەهیدبوونی ڕۆژنامەوانان بەردەوامە لە کاتی کارکردنیاندا. هەروەها دژاتی ڕێکخراوە توندڕەوە چەکدارەکانیش بەرامبەر ڕۆژنامەوانان بەردەوامە. هەموو جیهان چاوەڕێی کۆتایی هاتنی جەنگی داعشە لە سووریا، بەڵام هاوکار و کەسوکاری ئەوانەی کەسانێکیان لەلایەن داعشەوە گیراون زیاتر چاویان لە باغوز و شوێنەکانی دیکەی سووریایە کە هێشتا داعش تێیاندا ماوە. ئێمەش وەک تۆڕی میدیای ڕوودا و بە هەمان شێوەین، چونکە لە 15/12/2014 پەیامنێری ئێمە فەرهاد حەموو لە پارێزگای حەسەکەی سووریا لەلایەن داعشەوە گیرا و تا ئێستا هیچ لە چارە نووسەکەی نازانین. ئامادەبوانی بەڕێز،
پیرۆزبایی لە براوەی خەڵاتی جیهانی شیفا گەردی ساڵی 2019 دەکەین. براوەکە ڕۆژنامەوانێکی ئازای ژنە و کارە بەردەوامەکانی و ئازاتیەکەی لە پێناوی گواستنەوەی ڕاستیەکاندا شایەنیەوەن ناوی ڕۆژنامەوانێکی ئازای وەک شیفا ببێتە خەڵاتی ناودەستی. ترۆفی خەڵاتی شیفا سیمبولی ئازایەتی هەموو ڕۆژنامەوانە شەهیدەکانی شەڕی داعشە. سیمبولی هەموو ئەو ڕۆژنامەوانە لێ هاتوانەیە کە ئازایانە لە پێناو ئامانجە مرۆیەکاندا کار دەکەن بۆی ئاشتی و ئازادیمان هەبێت لە جیهاندا. بەشداریکردنی ئێوە پشتیوانیە لەو خەڵاتە. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان. زۆر سپاس. سەرۆک فرانسوا هۆلاند سەرۆک کۆماری پێشووی فەرەنسا کە ئێستا بەسپاسەوە لێرەیە. لە کاتی شەڕی داعشدا چانسێکی باش بۆ خەڵکی باشووری کوردستان و وڵاتانی تریش هەبوو کە فرانسوا هۆلاند سەرۆکی کۆماری فەرەنسا بوو، کۆشکی ئەلیزەی کردە شوێنی بەرەنگاربوونەوەی داعش. بەشدارێکی سەرەکی بوو لە پێگەێنانی بڕیاری دەستە جەمعی جیهانی بۆ لێدانی خلافەتی ئیسلامی. فرانسوا هۆلاند لەو کاتانەی هێرشی تیرۆریستی دەکرایە سەر پاریس و شوێنەکانی تری فەرەنسا. دەیگوت فەرەنسا پاریس بەرگری دەکات لە ئاشتی ئازادی و مافی مرۆڤ. لەمەدا ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو بۆ ئەم بەرگریە بۆ باشووری کوردستان و شوێنانی تریش. بەڕێز فرانسوا هۆلاند بەسپاسەوە داوتنامەی تۆڕی میدیای ڕووداوی قبول کردووە. ئەوڕۆ لێرەیە. ئەو کاتەشی گەرمەی شەڕی داعش بوو، هاتە هەولێر لەگەڵ سەرۆک بارزانی چوونە محوەری مووسڵی هێزی پێشمەرگە دژ بە داعش. ئەو ڕۆژ چووەتە مووسڵ. هەموو کەس پێی خۆشە. ئێستا گوێ لە گوتاری سەرۆک کۆماری پێشووی فەرەنسا فرانسوا هۆلاند بێت. تکایە بەڕێز سەرۆک. Former French President Francois Hollande is with us today. He turned the Élysée Palace into an important place to counter the dangers ISIS posed into an important place, and the security of the world, including Europe. He made a brave decision to participate in the war defeating ISIS. During this war, we saw him alongside President Barzani visiting Peshmerga frontline near Mosul. He went to Mosul today, by the way. Now we would like to listen to his speech. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je tenais ici à être présent. D'abord pour participer à cet événement, la remise du prix Shifa Gardi, parce que la France, parce que les pays libres sont conscients qu'il n'y a de démocratie, qu'il n'y a de pluralisme que s'il y a la liberté de la presse. Et que la presse fait un travail non seulement difficile, courageux, mais utile pour montrer la guerre. Sans image de guerre, l'opinion internationale ne regarde pas les drames et les tragédies, et donc les ignore. La presse, donc, permet à ce que le monde lui-même puisse être alerté sur la gravité du terrorisme ou des exactions, des massacres commis dans les lieux de conflit. Les journalistes meurent pour que cette liberté puisse être exercée. C'est la raison pour laquelle je félicite la chaîne Oudo d'avoir permis par ce prix de saluer tous les journalistes qui se dévouent pour faire connaître la gravité des événements que dans certaines régions du monde, des peuples, hélas, peuvent traverser. Je voulais aussi venir ici à Erbil pour constater que la paix y est revenue et que la sécurité y est assurée. Vous avez rappelé que
j'étais à Erbil dans des moments extrêmement difficiles, lorsque Daesh était non seulement à Mossoul, mais tout près d'Erbil, et qu'il y avait la nécessité زۆر de پێویست mener و une action بریارێکی internationale نێودەوڵەتی de soutien ببین بۆ پشگیریکردنی عێراق و کوردستانی عێراقەوە ئەم بە ناوی فەڕەنساوە لە 2014ەوە بۆ هەموو هاوکاری و پشگیری خۆمان بۆ عێراقیەکان و بۆ کورد هەرێمی کوردستان هەتاکو وەڵامێکی خێرایی هەبێتن بۆ هێرشەکانی داعش من گەڕامەوە بۆ هەولێر جارێکی لە ساڵی بیدایەتی 2017ەوە کاتێک کە پێشمەرگە توانیان داعش دوورخەنەوە لە مووسڵ لە ژێر دەسەڵاتی داشن و بارودۆخەکە زۆر خراپە لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی بارزانی چوین بۆ بەرەکانی جەنگەوە لە چەندێک کیلومترەوە سەیری نەوروز مووسڵمان کرد بینیمان ئەو دوو کەڵانەی لێدان و بۆمبارەکردن گەڕامەوە ئەمڕۆ بۆ مووسڵ هەجارە بۆ ناو دڵی مووسڵەوە بۆ شارەکە ئازاد کرا بەڵام بە تەواوی وێران کراوە بەشێکی زۆری ڕۆژ ئاوای مووسڵ ڕووخاو هەموو شوێنەوارەکانی زۆر گرنگی وڵاتەکە وێران کرا بۆ ئەو هۆکارە ئێمە هاتمە ئێرە بۆ ئەوی باسی بۆ ئەوەی جاری تر داوای ئەوە بکەم ئەو ڕوبەڕۆنەی نێودەوڵەتی دژی داعش دەبی بەردەوام بێتن بۆ بنیادنانەوەی عێراق و مووسڵ بە تایبەتی بۆیە چەندین هەڵمەتی یونسکۆ دەبێتن لە مووسڵ بۆ بنیادنانەوە و نۆژێنکردنەوەی هەموو بینایەکان و ئەو شوێنە شوێنواریەکانی کە بەدەست داعشەوە ڕووخاون هەروەها هەروە سوپاسی ڕۆلی بەڕێز سەرۆک بارزانی دەکەین و ڕۆلی پێشمەرگە کە ڕۆلێکی زۆر قورسیان جێڕا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داعش کە پێکەوە ئێمە کارمان کرد لەگەڵ پێشمەرگە و سوپای عێراق و هەوپەیمانان کە توانین ئەمڕۆ کە دەبین زۆر پێخۆشحاڵی کە داعش ڕووخاوە بەڵام پێویستە دەبی بەردەوام ترس ئەوە هەبێ ئەمە ئاگادار بین چونکە بە ترسی داعش بەردەوامە شوێنی شێوازێکی ترە و تێرۆریستەوە دەنەچێت فەڕەنسا زۆری قوربانی داوە لە دژی داعش لە فەڕەنسا چەندین La France y a répondu en intervenant dans la coalition internationale, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Alors, les progrès sont considérables, puisque en quelques années, Daesh a été chassé des villes que ce groupe terroriste occupait. J'ai évoqué Mossoul, a été écarté d'un certain nombre de lieux où encore, il y a quelques mois, cette organisation occupée. Et l'Irak aujourd'hui peut être fier d'avoir gagné cette bataille. En Syrie, la bataille, elle, n'est pas terminée. Il y a encore, sur le sol syrien, de nombreux groupes terroristes, notamment Daesh, et je veux saluer ce que font notamment le FDS pour éradiquer Daesh
sur le sol syrien. Alors si nous pouvons regarder avec fierté et satisfaction ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, nous devons aussi lucidement considérer que la paix n'est pas encore complètement acquise. Certes, ici, au Kurdistan irakien, vous savez depuis plusieurs mois que vous pouvez vivre en sécurité. C'est vrai qu'en Irak, il y a eu dans tout l'Irak des progrès considérables. Qu'un gouvernement est en place et qu'il y a maintenant une capacité à pouvoir répondre. Mais si les services à la population ne sont pas assurés pleinement dans toutes les villes d'Irak, si la reconstruction et la stabilisation ne sont pas complètement achevées ou même menées à bien, alors le risque, le danger, la menace, c'est que des groupes puissent ressurgir et que les réseaux de Daesh puissent se reconstituer. D'où l'importance que j'attache à l'intervention de la communauté internationale, qui doit continuer à prodiguer son aide et continuer aussi à apporter des moyens militaires pour qu'il puisse y avoir de la part de la communauté internationale une parfaite solidarité. En Syrie non plus, les conditions de la paix ne sont pas réunies. Le régime de Bachar al-Assad reste contesté. La décision de Donald Trump de retirer les soldats américains du territoire syrien crée une incertitude, un doute, des interrogations. Et cette décision rapidement annoncée est à tous égards malencontreuse. Elle peut se traduire par un retrait de l'ensemble des forces internationales. Et je considérerais que ce serait une erreur, une grave erreur, de ne pas garder un lien avec notamment les combattants qui ont chassé Daesh de Syrie, notamment au nord de la Syrie. Je suis également inquiet sur le fait qu'il puisse y avoir des conflits qui renaissent au nord de la Syrie si la Turquie met à exécution ses menaces, et notamment par rapport aux Kurdes de Syrie. Nous savons aussi qu'il y a de nombreux prisonniers qui sont aujourd'hui au nord de la Syrie, qui dans ce cas de figure, s'il y avait un conflit ouvert, pourraient s'échapper et ainsi continuer à commettre des attentats ou des massacres. Toutes ces raisons, là encore, nous devons être extrêmement vigilants et ne pas baisser la garde. Ne pas simplement considérer comme une victoire le fait que Daesh n'occupe plus de territoire. Le terrorisme est toujours là et peut continuer de nous frapper. Il y a en plus des rivalités dans la région du Moyen-Orient, nous le connaissons bien, qui peuvent également faire le jeu des terroristes. Je veux terminer pour évoquer ce que nous devons faire tous ensemble pour réussir non plus à gagner la guerre, mais à gagner la paix. Première décision que nous avons à prendre, c'est de mener un effort très important de reconstruction à la fois des bâtiments qui ont été détruits, des installations, des équipements, mais de reconstruction aussi des institutions. بنياد نانوي مؤسسات كليرة هاي لكردستان لعراق أو شتا كالعراقي كواتا بيوسنا إيما هول بدينك خلقك وقلك لسقام جديدة بيتن وبحلوها توانا هبيتن بريالي خوي بداتن ل ناو كومال غدا دوامين كاري كم كرنوي ململاني لناو ناو سكاني ناو راس بتبدي ويك اليمن رواداتن force interposée entre
لبين إيران وسعودية أو من البناية بين إيران وسعودية يمن دقوزانية سيمين أويا كدبي سوريا بروسيكي راستقيني أشتوائي لبين سوريا la partition selon les intérêts de plusieurs puissances. Enfin, il faut souhaiter aussi, même si c'est plus loin, que la question palestinienne puisse trouver une réponse. Mais la France que j'ai représentée pendant 5 ans, la France qui a pris des décisions majeures à certaines périodes essentielles du conflit ici et de la lutte contre le terrorisme, la France sera toujours فرنسا همیشه لەگەڵتان دەبێتن چونکە فەرەنسا ناگەڕێ هیچ بەرژەوەندی خۆی ناگەڕێت بەڵکو فەرەنسا دەیەوێتن سەقامگیری و ئاشتەوایی و دیموکراسیەت و فەرەنسا دەوێت کە ئەم ئاشتەوایی لێرە بمێنێتن و بپارێزێتن و هەروەها مافەکانی کەمینەکان پشتگیری لە بەرگری لە مسیحیەکانی ئێرە بتوانن بە ئاشتەوانی و هەروەها لە کوردستانی عێراقەوە کە شوێنێکی زۆر فەرەنسا دەبینێتن کە لێرە کوردستان دەرگاکانی وڵای کردبووە بۆ ئەو هەموو ئاوارانی کە هاتبوون لێرە فەرەنسا لێرە هەمیشە لێرە لەگەڵتان دەبێتن و هەمیشە پشتگیریتان دەکاتن هەمیشە هاوکاریتان دەکاتن وهروها بۆ پشتگیری ڕۆژنامەنووسانیش لێرە دەبێتن ئێمە بەردەوام بین بەردەوام بن بۆ بەردەوام بە هیوادارم ئێوە وەکو جۆرنالیست بەردەوامن لە کاری خۆتان بۆ ئەوی بتوانین هەموو خەڵک ببینێتن ئەو کارانی داعش ببینێتن و ئەو پشتەرگەی داعش ببینێتن و شیفا گەردی بە ناوی هەموو ڕۆژنامەنووسان بە تاکو لەبیریان نەچین ئەو هەموو قوربانیاندایە هەتاکو بتوانین پێکەوە بێ ژیانێکی بەختەوەری و خۆشی لێرە ببین. بەڕێز فرانسوا هۆلاند دنیایەک سوپاس وەلەو زەحمەتە ئەمە بۆ تەرجەمە بکرێت. لە عێراقدا ژمارەیەکی زۆر ڕۆژنامەنووس کوژراون ئەو وێنانەی هەڵواسراون زۆربەیان لە عێراق ژیانیان لەدەستداوە. سەرۆکی سندیکای ڕۆژنامەنووسانی عێراق و عەرەب بەڕێز موعەید لامی دەڵێ لە 2003 هەتا 2017 465 ریپۆرتەر و ڕۆژنامەوان لە عێراقدا کوژراون. بۆیە مەبەسمە بەڕێز لامی بێتە سەر ستەیج لەسەر ئەو مەترسیانە قسە بکە لەسەر ڕۆژنامەنووسەکان لە عێراق هەیە. Many journalists lost their lives in Iraq during the war on ISIS. According to Mr. Muayyad, the head of the Syndicate of Iraq and Arab journalists, from 2003 to 2017, 465 journalists lost their lives in Iraq, some of them while covering the war on ISIS. Today, Mr. Muayyad is with us and will give us a speech. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا السابق المحترم، السادة المسؤولون المحترمون، أيتها السيدات أيها السادة، هي فرصة عظيمة أن نحضر في أربيل باحتفالية مهيبة جانبات الشهيدان وشایستەی ئەو ڕۆژنامەنووسانە بێ کە هەمیشە لە پێشەنجی ئەوانەدا بوون کە دژایەتی تیرۆریان کردەوە لە هەمیشە ئاشتی و خۆشەویستیان بڵاو دەکردەوە، هەمیشە مافیان وەرگرتووە، هەمیشە لە بیریان لە کەسانی دیکە دەکرد و بیریان لە خۆیان نەدەکرد و
ماڵباتەکانیان نەدەکردەوە لە ساڵی 2003 تا ئێستا ضحايا كثر قوربانی لم زۆرمان يسقط هەن مثلهم لا في الحرب العالمية الثانية ولا حتى في حرب فيتنام. ولا وصل عدد ضحايانا إلى 475 شهيد صحفي وهذا الرقم كبير جدا. وفي معركة داعش فقط سقط 52 شهيد صحفي وصحفيات وهنا شاهد وشاخص مهم في إقليم كردستان في أربيل العزيزة الحبيبة الشهيدة الراحلة الحاضرة الكبيرة شفا غردي. وأيضا نفتخر وأفتخر باعتباري نقيبا للصحفيين العراقيين أن يكون زميلنا المصور الشجاع يجلس معنا في هذه القاعة. فتحية له وتحية لتضحيته ولشجاعته. عندما تقدم الإرهاب على كل المدن العراقية وليس فقط على الموصل، كان الإقليم معرضا للدمار وكانت مدن أخرى قد تعرضت للدمار، لكن الشجاعة الحقيقية التي قدمها الأبطال الذين تركوا كل شيء من أجل إنقاذ كل المدن العراقية دون استثناء، فشاهدنا ابن الجنوب وابن الشمال، ابن أربيل وابن البصرة وابن الرمادي، أبناء كردستان مع أبناء الجنوب وأبناء الوسط كلهم ويساعدهم أصدقاء أعزاء في سبيل هذا الخطر الذي يهدد ليس العراق فقط، كان يهدد الجميع دول أوروبية ما كانت تتوقع أن يأتيها مثل هذا الإرهاب. وكان ما كان وما حصل في فرنسا في باريس في الملعب الرياضي وفي مدن أخرى دول أوروبية كثيرة وفي حتى أمريكا وقع فيها ذلك. أرسلنا أكثر من 1000 مراسل ومصور حربي إلى جبهات القتال رغم قلة تدريبهم لأن الحالة علينا من أجل رفع معنويات المقاتلين الذين يقاتلون داعش. وسقط من الشهداء وأبلغنا القطاعات العسكرية بأن لا يجعل الشباب يندفعون كثيرا في المعركة، پێمان بە تیمەکانی سەربازەکانمان دەوت کە ئاگیان لیان بێ، بەڵام ئەوان چاویان لەسەر قوربانیەکان و لەسەر شار و کەسوکاری خۆیان بوو. ئێوە چاویان لەو کەسانە بوو کە بەدیل کرابوون، بە سەبایە کرابوون و ئێوە چیرۆکەکە دەزان چیرۆکی سەبایەکان دەزان بەتایبەت یەزیدیەکان و هەموو گەلانی دیکەی عێراق. بۆیە دەبێ هەزار سڵاو بنێرین بۆ هەموو شەهیدان و بۆ ئەم شەهیدە بەڕێزە شیفا و هەروەها بۆ هاوکاران و هاوڕێیانی لە کچان و کوڕان وفي ذكرى هذه الاحتفالية السنوية نوجه تحية لجميع الصحفيين حول العالم خصوصا أولئك الذين لا زالوا يطمعون خلف القضبان في ظل أنظمة متجبرة لا تفكر في حرية الرأي والتعبير. نقول للصحفيين الذين الآن هم في السجون نحن معهم ولن نتركهم وسنناضل كثيرا من أجل إخراجهم من هذه السجون، بل سنحاكم في محاكم دولية كل من يقتل صحفي دەگرین و داوا دەکەین کە دادگای نێودەوڵەتی بگیرێت بۆ هەموو ئەوانەی کە ئازاری ڕۆژنامەنووسان دەکەن. لەبەرەوەی ئێمە نوێنەرایەتی سەندیکا ڕۆژنامەنووسیان نێودەوڵەتی و عەرەبیەکان دەکەین و دەمانوێت ئەم پراسیپانش لە ڕۆژنامەوانی عێراقیدا ساپێنین. جارێکی دیکە سوپاسی تۆڕی ڕووداو دەکەم بۆ ئامادەسازی گەورەی کە کردی کە ڕۆژنامەنووسانی عێراق و هەموو جیهانیشدا بمێنێتەوە. هەروەها سوپاسی خەڵکی الرئيس هولاند إلى هنا وفي هذه الظروف وأشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس. ئەمە ترۆفی خەڵاتی جیهانی شیفا گەردیە لەلایەن هونەرمەندێکی دەستڕەنگینی کورد لە تاران بە ناوی حەمید نیکخا دروستکراوە. ئازادی، ئافرەت، ڕۆژنامەوانی و جیهانی بوون لەم خەڵاتەدا بەرجەستە کراوە.
موزیک ژنی ناوداری کورد دکتۆر دڵشاد سعید موسیقاقی بۆ داناو. It's gorgeous. It is. The Shifa Gardi Award was made by Tehran-based Kurdish artist Hamid Nika. The award represents women, freedom, journalism, and globalization. The music for the award was composed by Kurdish artist Dr. Dilshad Said. This is the award. لیژنەی دادوەری خەڵاتی جیهانی شیفا گەردی پاش چەند جارێک کۆبوونەوە بینینی بەرهەمی ڕۆژنامەوانەکانی شەڕ بڕیاریدا کەسێک لەوانە شایانی ئەوە بێ ئەم خەڵاتە وەرگێ خەڵاتەکە لەوەیە ئەدریان وێڵز ئەو ئەندامی لیژنەی دادوەریە ئێستا دێت گوتاری لیژنەی دادوەری پێشکەش دەکات هاوکات دەڵێ کێیە براوەی خەڵاتی شیفا گەردی بۆ 2019. The Shifa Gardi International Award Committee drew a short list of all the nominees after their intensive work with Rudau's colleagues. After a few meetings, the winner was finally chosen. Now, Adrian Wells, a member of the committee and the managing director of ENX, will present the decision of the jury and announce the winner. Hello, everybody. It's a beautiful award, by the way. I go to many award ceremonies, and your award is really a stunning piece of art, so congratulations on designing that. It's a real honor to follow many distinguished speakers and, of course, a French president whose term of office ran through one of the most intense and destructive periods of Middle East history and spent many hours, no doubt, wrestling with other world leaders about the difficult decisions that had to be taken to combat the threat of ISIS. It's worth remembering, of course, speaking from a European perspective, that no country suffered more from the scourge of international terrorism than France. And Mr. Hollande had to attend many memorial services such as this to commemorate the scores of French citizens who were killed in many horrible terrorist attacks on the streets of Paris and elsewhere. For us as journalists, the decisions that we have to make are usually smaller than the ones that presidents have to take, but they are nonetheless important. What stories we cover, how we choose to cover them, and the sometimes perilous decisions that managers back at base have to take about how to support their journalists in the field and in the line of danger. For international journalists covering the conflict in this region, there is usually a choice, a personal choice, whether to come or whether to stay back and cover, frankly, safer stories. Certainly, there are safer stories to cover than the ones in this region. But for Shifa, as we've heard extensively in the films and contributions tonight, this wasn't a distant war. This was a war on her doorstep, the doorstep of her home. And this is no doubt one of the key reasons which inspired her to leave the comfort of the TV studio, as we've seen, and find out the real truth of what was happening on the ground, just a few kilometers from where we are now. She charted the humanitarian distress of thousands and the brave action of Peshmerga fighters and others pushing back ISIS forces from all of these key locations, Mosul, of course. Most commonly, when journalists are asked, what is the role in reporting conflict, you will probably be told of the importance to bear witness. Bear witness to events so that the wider world can perhaps learn and take action. In this conflict, there's been some truly excellent
reporting, not least from the Rodau network, whose tireless reporters, cameramen, satellite engineers, drivers, and everyone on a television team, managers back at base, have worked so very hard to bring this story to light in the international sphere. They really have ensured that the outside world could bear witness to this conflict. Shifa, of course, was a standard bearer for Rodau and her profession as a journalist. So, in judging this award, which was our task as jurors, my fellow jurors are over there, we were looking to honor several important things: the bravery to report and uncover truths, passionate and skillful storytelling, and for those qualities to be exemplified by a female frontline journalist. Well, the winner of this award, like Shifa, has all of those qualities in bucket loads. Her reporting has taken her across the Middle East, from Libya's Benghazi, as Gaddafi's forces retreated and then finally fell, to ISIS-controlled territory in Iraq and, of course, then on to Syria. As Peshmerga forces advanced and Iraqi forces advanced, she reported from the key battle lines in Kobani, Al-Raqqa, and Aleppo. In our judging panel, who all know themselves the intensity required to report Iraq and Syria, there was particular pride that a young, female, Arabic voice was chosen as the first recipient of this award. The panel were particularly impressed with the winner's unbiased approach to her subject and commitment to return again and again to report these extraordinary events. So the judging panel is delighted to announce that indeed the winner of this first Shifa Gardi Memorial Award goes to Jinan Moussa of Al-An Network. And I think the time is approaching where we'll invite Mr. President Francois Hollande and you to come up and accept the award. Jinan Moussa براوی خلاتی شفا گردی بۆ ساڵی 2019 جێنان موسا ژنێک ڕۆژنامەوانێکی ئازا کاریگەر و بوێر بووە لە بەرەکانی جەنگدا تکایە بەڕێز فرانسوا هۆلاند خەڵاتەکە دەبەخشێ بە جێنان موسا. Hello, Mr. President. Hi. سپاس جنان خانم سەیری ڤیتیەکی ئێوە دەکەین با ئیشەکانی ئێوە خەڵک ببینن. You can stay, please stay here, it's fine. لەم ڕیپۆرتەدا کار و جموجۆڵە ئازایی و بوێریەکانی جێنان موسا ڕۆژنامەوانی دیار لە کەناڵی تەلەڤیزیۆنی ئەلئان دەبینن کە لە هەر بەرەیەکی جەنگی خەتەرناکە بووە لە پاکستان، لە مەسر، لە سووریا، لە ڕەقا، لە عێراق، لە هەر وڵاتێک شەڕی تیا بووە لە لوبنان جێنان موسا دەورێکی باشی تیا بینیوە. Congratulations to Jinan Moussa. And after watching this VT together, we shall hear a speech from her. Jinan Moussa is renowned for her journalism across the Middle East and the world. Today, she's an international correspondent for Al-An TV. The plane, let's shoot that. Born in 1984 in Saudi Arabia, the Lebanese journalist went on to study English literature at Lebanese University, and later she studied broadcast journalism at the American University of Science and Technology. Jinan has courageously covered various world events, making her a celebrated name in the world of journalism. She
reported on the Arab Spring, the Egyptian Revolution, the civil wars in Syria and Libya, and the 2006 war between Israel and Lebanon's Hezbollah. She has reported from the savage heart of the Syrian conflict. Jinan was first to publish a report on the funeral of former Libyan leader Muammar Gaddafi. I will never forget how I stood in a refrigerated container in the Libyan city of Misrata. A few centimeters from me laid a dead Muammar Gaddafi on the floor. Next to him was one of his sons and his minister of defense. She also covered the French offensive against al-Qaeda in Mali and filed from Somali refugee camps in Kenya. Her reports delved into issues such as the whereabouts of Osama bin Laden in Pakistan and the flight of the Rohingya Muslims to Bangladesh, and vividly told the story of a Pakistani woman stoned to death by the Taliban. In 2008, she received the Gibran 20 Award in Lebanon. The Shifa Gardi Award Committee decided unanimously to grant this year's award to Jinan Moussa for her exceptional reporting in the Middle East and North Africa. Slautan leve. Beria bimtwaniaya am watara ba Kurdi peshkesh bekem. Balam b'dachawa Kurdi nazanam. So let me say this in English, it's easier for everybody. 2 years ago, Shifa Gardi died, killed by an explosion as she was doing her job, informing the world about the fight against ISIS around Mosul. Shifa was, of course, brave. She could have stayed at home. She could have stayed in the studio. Nobody forced her to do this dangerous job, but she did. She reported from her war zone and paid the ultimate price. It is easy to be a journalist in a studio. It is easy to be a journalist who interviews movie stars. It is easy to do interviews and stories about latest fashion shows. But it is not easy at all to be a journalist in a war zone. It is not easy to deal with death and danger. Hiding from bombs, from bullets, running while getting shot at, and especially in the war against ISIS, always the fear of getting kidnapped by this group. And always on the back of your mind, maybe this is my last day, my last hour, my last minute. Shifa knew of that. I know of that fear. All journalists on front lines in the war against ISIS know of that fear. Shifa posted her last tweet on February 23, 2017, 2 years ago. The third last tweet was about a wounded rabbit that she saved around Mosul. 3 days later, her Twitter account fell silent. Shifa had died. But she will always live on. She will live on to her family, to her friends, and to the Kurdish people who have played a huge role in defeating ISIS. And with this award, I also hope that Shifa's name will live on forever in the world, through my work, through my stories, through my reporting. I can tell you that I am very proud to receive this award. And thank you so much to the jury for giving me this honor. Thank you so much. I want to add one last thing. There is a generous amount of money that comes with this award. My plan is to donate it, the whole sum. I will take my time to research the right families, the right people, ISIS victims, and charities who will benefit from this. I will be announcing on my Twitter account who I will be giving the money to. Thank you so much. سپاس جناب موسا.
جوان حاجۆ هونەرمەندێکی ناسراوی کوردە دەنگێکی کاریگەرە ئەو ساڵی ڕابردوو ئەلبومێکی گۆرانی هەبوو یەکێک لە گۆرانیەکانی بۆ شیفا گەردی نووسی بوو لەمەبێ جوان حاجۆ ئەم هۆڵە پڕ بکا لە دەنگی خۆشی خۆی. The well-known Kurdish singer Juan Hajo released an album last year, and one of the songs is named after Shifa Gardi. Mr. Hajo, please join us. الو 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 بلي بلي بخير بن الحمو سرچاوا من هاتن كيف خوشم جوز الفرم كيف خشم قوم قريب وسترانه كي سر شيفا غردي جورا جملطي خورا بيشكيش بكم كسي جو شهيد كيفن جبونا خاطري تاني شهيد كيفن بحثا كرداتكم اوجي اوا جو خونا ما وري جيب جيكرين روجێکی ئەم ژیوەکە هەر وڵاتێکی ببنە خۆدی دەوڵەت سپاس بۆ هەموویان سەرچاوا سەرسەرا جارکەی بن هاتن شیفا گەردی وێ دلێمە دەمێنێ سپاسی بۆ هەمووات بکەم سترانێک نا سەر شیفا گەردی مێبێژن
دزكم هاوارو خيرين لسر شفا تو يكستير كويلا زمان حفتا دنجيتا تذكرة دلي دجمنو هوا نالينا دلي تزدور دبيسم هل بس قرم بوتا دنبيسم توفين خونات القورات برشينم تلين آزادي البركيلات بتشكين بله جارك دي سباس بو حموا بخاطري والشباب من خوش ور سپاس نرمن جوان حاجو هجار صحابي بانگ دكين بو سر ستيج او نرمندكي ناصراوه لسراسي جهاني دفجنكي زور بناو بانگيشا گروپيكي موسيقى جني باشي لولاتاني جهانوا لقل خويناوا بو ام ريو رسمه عندك موسيقى جنان. Kurdish musician Hajar Zahawi with a group of other talented musicians will perform for us. Excellencies, consulates, diplomats, ladies and gentlemen, I just want to say a very, very warm welcome to you all. Thank you to Rudao for inviting me and my dear colleagues to be here tonight for this wonderful ceremony. I truly congratulate Jinan Moussa for this award. I hope the best of her work in the fields of journalism. Of course, this is an exceptional event, and I'm very happy to be part of this event as the first art and music. Shifa was truly a dear friend. Shifa presented a concert of mine exactly 6 years ago in Erbil. She was a great music lover. She loved music. She had a great musical ear. And tonight, what we present to you is a cocktail of the songs and the rhythms and the melodies that she truly enjoyed. I'm very, very happy to have a French artist, my dear colleague Robin Bassi, who I have performed in many, many parts of the world, to be here with us all the way from Marseille to play with his instrument, Kurdish music. What you hear tonight is literally a cocktail of rhythms and melodies and special vocal traditions which are very, very much specific to the Kurdish culture. Thank you so much.
Heyda heyda aziza kemeye Heyda heyda Azizim o demeyi ke suretani can برو پیری شبی تاریک دوار او دمی که کلانکانی شب لدنگی پی آخرین ربوار بتاو عزیزم او دمی که صورتاوی جوان برو پیری شبی تاریک دوار او دمی که کلانکانی شب لدنگی پی آخرین ربوار بتاو بكل باورك لخمو دردي زمان دروم حتى بآري خوش يكاوني جيان غمي غريبي لدني عشقان بشوموان مقري ايرونا كاوي شواني تاور مقري ايرونا كاوي شواني تاور دبي بروم بلان بزانا يزي بي لكاون مردم بياولي تويا گرچه دنیا با دیار بکران متقاوی ها سرسر منو کرن
دل قربان دا سال تاخر بو بمبار زمان که فکر زمان کی خوزه هوا یا دل حساب چزاله خولی دنیا و سرسرم دواره بزا شقی بجنوالا تمن گرچی دنیا و چی کرغازی عشقی منو تردل پریشان و تازی تهی گشتی جانی من حلال نیا ما تجسو کی چکت خوازی دواره بزا شقی بجنوالا تمن ضمربنا تقولي باخي يبيني من لبهادا تشكوي درد داو هدم في تيري فراق درد داورو هدم في تيري فراق لمرني كشيمو تدكم شونك ماما Hey, hey,
تەواو بوو زۆر باشە گەلێک سپاس دۆستانی ئێمە ڕووداو لە خەڵاتی شیفا گەردیدا مەبەستێتی ڕێز لە گیان لە خۆبردووی ئەو ڕۆژنامە نووسانە بنێت کە لە پێناو پیشەکەیاندا ئەرکی مرۆڤایەتیدا گیانیان لەدەستدا زۆر تەقدیری بەشداری و ئامادەبوونتانەکەم ئەمە دوایین قسەی من و کۆتایی ئەم ڕێو ڕەسمەیە We thank everyone who was present at the Shifa Gardi Award ceremony today. Rula Media Network and the committee of the award ceremony both hope that they have honored Shifa and all the other journalists who paid the ultimate price covering the war with the Islamic State. We end the ceremony here. Thank you for attending.